Yeah. So, hello everyone. We have come to the topic called vectors. So, there are certain new things that you need to know for answering competitive exams. Yeah. So, you need to put in little more effort and then do things. Okay. So, first few minutes we'll have a discussion on the various formulas, and then we'll have discussion of the questions. Is that fine? Yeah. So, what do we know about vectors basically? Give me a second. I'll just put it for you. Yeah. Vector is somebody who has initial point and final point. Fine. This is initial point. That's the final point. Initial point if it's O and final point if it's A. We call it as OA vector, where the length of this represents magnitude, the size, value, and the arrowhead will give the direction. Is that okay? So vector has both magnitude and direction. All right. And suppose you have OA vector and OB, something like this, OA and B. So you going from here to here and then here to here. What I'll think is you directly came here, right? Yeah. So this became the resultant. This is called triangle of vector addition. Correct? Yeah. But how is unit vector important for us and why? What happens is suppose this is one vector, say P vector. ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 4 ಇಂಟು ಈ ಸಣ್ಣ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದರ ದಿಕ್ಕುಂಟಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 4 ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್, p cap andre it's a unit vector in the direction of p vector. Did you understand that if you have 4 times this, like if you multiply this by 4, don't you get same p vector? So this is called p vector. It's any vector is its magnitude into unit vector. ಹಾಗಿದ್ರೆ unit vector ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? If I want unit vector, isn't it the vector divided by its magnitude? Done. That's it. Is that okay? Yeah. So that's how it works, okay? Yeah. And that's how unit vectors work. All right. So what if I give you like x is suppose x vector is 2i cap plus 3j cap minus 5k cap, and I'll ask you to find x cap. Do we know it is x vector divided by magnitude of x vector? X vector andre ide ಬರೆಯುವುದು 2i plus 3j minus 5k whole divided by magnitude ಬೇಕಿದ್ರೆ root of 2 square plus 3 square plus minus 5 square. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ whose direction is in the direction of x vector but magnitude is 5. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. Any vector is magnitude into unit vector, right? Unit vector ready unto who is giving the direction of x vector only. Multiply by 5. ಇದಕ್ಕೆ whole thing you multiply by 5. You got a vector who is what? Who is having magnitude 5 and direction is in the direction of x vector. Done. Is that okay? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸಹ? Yeah. So next ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು I'll come to the point directly. If this is a vector and this is b vector, angle between them is theta. So I'll make it little long. Give me a second. Yeah, something like this. Ega, if I ask you what's a vector dot b vector, you can do it in many ways. Okay.
Suppose it is, suppose you are given a vector like this, a1 I cap, I'll put a2, a2 j cap plus a3 k cap. Correct, right? And b vector if I give b1 I cap, b2 j cap plus b3 k cap. Is that okay? So if I give you this a1 dot b1 vector, if you want, directly do a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಜೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Is that okay? And if you know magnitude of A directly and don't know this one, you have to do like this. A vector dot B vector cos theta, where cos theta is the angle between the two vectors. ಈಗ A vector ಮತ್ತೆ B vector perpendicular ಇದ್ರೆ ಅದರ ನಡುವಿದ್ದ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ cos 90 ಎಷ್ಟು 0. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ you should equate it to 0 when the two are orthogonal, perpendicular or normal to each other. Done. Perpendicular to each other. Anything you will be doing dot product 0. Is this okay? ಮತ್ತೆ a dot b ಮತ್ತೆ b dot b ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದ್ರ ಶಾಡೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೀಳ್ತದಲ್ವಾ, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ magnitude of a vector ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get projection of b vector on a vector. ಅದೇ a vector on b vector ಬೇಕಿದ್ರೆ what do we do? Nothing, same thing, divide by magnitude b vector. Done. Magnitude ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ? what's magnitude b? root of b1 square plus b2 square plus b3 square. That's it. This is all about in basics dot product. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yeah. So ಇದನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Yeah, some simple questions also will come. Okay, this is a combination of discussion and sums together. So yeah, we'll do some things together. Fine. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಥಿಂಗ್, 1 second. -235, that's the first point. 123 and 70 -1. ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೆಇ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಅ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಸಿ. ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎ ಬಿ ಮಾಡಿ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್? It is always final vector minus initial vector. 1 minus of -2, how much? 3. I'll put I cap. 2 minus 3, so minus j cap. 3 minus 5, minus 2 k cap.
and whose BC vector ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ A C ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. So 7 minus of minus 2, is it 9? BC, right? 7 minus 1, 6 I cap, plus 0 minus 2, minus 2 J cap, plus minus 1 minus 3, minus 4 K cap. Best method ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? Do this by this. 3 by 6. Is it equal to minus 1 by minus 2? Is it equal to minus 2 by minus 4? ಎಲ್ಲರೂ equal ಅಲ್ವಾ? Therefore, they are all are equal. So, what happens? They are collinear. That way you can prove. Is that okay? Parallel ಬೇಕಿದ್ರು ಇದೇ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ? That's it. Is that okay? You could manage this? Yeah. Yeah. Then you know internal and external division, right? Suppose this is A vector, this is B vector, and you have a line joining them, correct? This is O, I'll take A, I'll take B, I'll take, and you have a point which divides it in the ratio 3:2. ನೋಡುವಾಗಲೇ ಕಾಣ್ತದಲ್ವಾ? ಒಂದನ್ನು ಎಂ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎನ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, n into a vector plus m into b vector divided by m plus n. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ, ಡನ್. ಅಂದ್ರೆ if the point is here, it will divide externally in the ratio whatever they give. Midpoint ಆದ್ರೆ it is 1:1, right? 1 into a vector plus 1 into b vector by 1 plus 1. Isn't it simply a vector plus b vector by 2? So can you quickly copy this? Yeah. Yeah. So you're done, right? ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. You might be asked to show that they are equally inclined with all three axes. ಏನಿಲ್ಲ, find unit vector. I'll take it as r vector. R cap is r vector divided by magnitude of r vector. I plus j plus k ಮಾಡಿ divided by root of 1 square plus 1 square plus 1 square 3 ಬಂತು. So isn't it 1 by root 3 I cap, 1 by root 3 j cap, 1 by root 3 k cap, correct? So this is cos alpha, cos beta, cos gamma. So they are called direction cosines, correct ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನು? cos inverse 1 by root 3, cos inverse 1 by root 3, cos inverse 1 by root 3. ಮೂರರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ what does that mean?
It means like if this is xyz or xyz, this is your vector. The angle with x-axis, angle with y-axis, and angle with z-axis all are same. Then you call it as equally inclined. Done. Got the concept? Yeah. And the sum as well, right? Yeah. Hmm. Yeah. Done, right? Okay. Now I'll go with the cross product. Cross product andre suppose it's a vector product. Okay. A vector, B vector. Hmm. This is theta. What you have to do is if they ask you A vector cross B vector, first ಅದರ meaning ಬೇಕಾಯ್ತಾ? If they ask you A vector cross B vector, put your right hand on A vector, curl it towards B. Do you get thumb is towards you? Correct ಅಲ್ವಾ? That means ನಿಮ್ಮ ಈ resultant vector ಉಂಟಲ್ವಾ? It's perpendicular to this and it's towards you. ಅದೇ B cross A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿ ಆಗ ತಂಬು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ got it no right hand rule will give you the direction of the vector yeah ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅದೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಉಂಟಲ್ವಾ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ height is b sin theta ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದರದ್ದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ isn't it ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಉಂಟಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಎರಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಹಾಕುವ ಸೊ isn't it ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಫ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇದು you extend it like this you get area of this parallelogram done is that okay are you getting it yeah so this is all about little bit about cross product all right no we'll just go ahead you please copy it quickly ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ suppose I give a vector is a1 I cap plus b1 j cap sorry I'll put a2 j cap plus a3 k cap and if I give you b vector as b1 I cap b2 j cap plus b3 k cap correct no if I ask you for a vector cross b vector you have to do here you have to put I cap j cap k cap here you have to write a1 a2 a3 b1 b2 b3 ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಗುವುದೇ a ಕ್ರಾಸ್ b
ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 4k ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ. ಫೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಆಲ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ you will get volume of the C. If it was B cross C, you got area of the parallelogram. ಇಷ್ಟ ಏರಿಯಾ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಸಹ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಶೇಪ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಪೈಪಿಡ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಏರಿಯಾ ಬಂತು, ಬಟ್ ಎ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. This wouldn't extend this side. No, 0 means it would be on the board only. That is what you mean by A vector dot B cross C. It's called scalar triple product. ಇದನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಅದು ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 0 ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್. Yeah, copy this as well. Yeah, then I didn't teach you about, I forgot to teach you about, like I know you, we have discussed it earlier, but still, the dot product of unit vectors, I dot I, isn't it magnitude I, sorry, I cap, right? Magnitude I cap cos 0. ಯಾಕೆ cos 0? I and I are along same line, right? So ಅದರ ನಡುವಿದ್ದ angle 0 ಅಲ್ವಾ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1 1 ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ 1. ಅದೇ ನೀವು ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ angle cos ಎಷ್ಟು? I is along x axis, j is along y axis. The angle difference is 90. So cos 90 is 0 ಅಲ್ವಾ? So entire thing will become 0. So ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಸಾರಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಅದೇ ಜೆ ಡಾಟ್ ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, ಐ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, ಜೆ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, ಐ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ನಡುವಿದ್ದ ಆಂಗಲ್ is 90 degree and cos 90 is 0. This is one story. And other thing is, if somebody asks you a vector dot a vector, ಏನಿಲ್ಲ, isn't it magnitude A? Magnitude A, A ಮತ್ತೆ A ನಡುವಿದ್ದ ಆಂಗಲ್ 0 ಅಲ್ವಾ? cos 0. So it will simply become magnitude A square. ಯಾಕಂದ್ರೆ cos 0 is 1. ಇದೊಂದು ನೋಟ್, you should know it. Is that okay? And I want you to get a big thing, okay? What if I ask you A vector dot A vector cross B vector? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯೋಚಿಸಿ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, I want you to think, give a thought. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುವ? ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, isn't it showing you this direction? Isn't it perpendicular to this? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಂದದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವಿಚ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. So what's the dot product when the angle between the two is 90 degree? Isn't it 0? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ್ರಿಂದ
And we know that dot product of two perpendicular vectors is zero. This is a concept. Artha aitalva? Yeah. So this also is done. Yeah, I just want you to learn a formula, okay? It's called the vector triple product. A vector cross B vector ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾ ಯಾ ನಡುವಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ one second. Yeah, dot okay, I should go with this. Okay, first and third. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ and who's remaining B. But here minus will come. Now go with second and third B and C and remaining one is who A vector. ಇದನ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Fine, right? Yeah. So what if I give you this A vector cross? These two are in the bracket. What will you write? I want you to make a note of it, okay? It is first and third A vector dot C vector ಉಳ್ದದ್ದು ಯಾರು B vector minus next ಬರೋದು B ಅಲ್ವಾ correct A vector dot B vector ಉಳ್ದದ್ದು ಯಾರು third one ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ C vector I want you to remember this formulas ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸಮ್ಸಿಗೆ yeah so overview ಆಯ್ತು vectors ಇದ್ದು we just had a overview let me check if I have left anything. Yeah, more or less covered, okay. Yeah, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ yeah yeah I wanted to check the first question okay ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ minus 2i read the question okay that's the most important thing wait this is fourth question no I do want this one second no I think we missed the first page yeah I'll give you the first few questions okay wait
Yeah. So the first question is, let O be the origin. Let OX, OY, OZ be the three vectors in the direction of QR, QR, RP, and PQ of triangle PQR. Under triangle PQR anta ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So total angle will be what? It is 180 degree. Correct ಅಲ್ವಾ? So ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ they want cos of P plus Q plus cos of L combination R plus Q plus cos of who's missing P plus R, right? P plus R. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ do we know angle P plus Q plus R is 180 degree, correct? So what is P plus Q? Isn't it cos of 180 minus R? Correct ಅಲ್ವಾ? Total 180, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು 180 minus R ಮಾಡು. 180 minus P is missing. 180 minus PQ is missing. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? P plus Q plus R ಇದು 180 degree. So P plus Q ಯಾರು? 180 minus R. But 180 minus theta is in second quadrant, right? So it will be minus cos R, minus cos P, minus cos Q. I'll take minus out. Cos P plus cos Q plus cos R. They're asking what's the minimum value. ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ -10 ದೊಡ್ಡದ -50 ದೊಡ್ಡದ -50 ಐ ಮೀನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ -10 or -50 -50 ಅಂದ್ರೆ if I want the minimum value of this part should become maximum. Do you all agree? What if this was only 10? You will get -10. What if this is sorry, what if this is 50? You get -50. Okay. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ if you want maximum value of this so that the whole answer is minimum, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು angle equal ಇರಬೇಕು. Then only you will get that. Is that okay? For maximum value of cos A plus cos B plus cos C, A in a triangle ABC should be equal. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು equal ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Isn't it 60 degree? Cos 60 is a half, other one half, third one is also half. So is the answer -3/2? That's the minimal value. Done. Is that okay? Yeah. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಗೆ ದೇ ವಾಸ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓ ಬಿ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಓ ಎಕ್ಸ್ ಓ ವೈ ಓ ಝೆಡ್ ಬಿ ದ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ ಪಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ respectively of triangle PQR, then what OX vector cross OY vector? This is the question. Whereas where OX, OY, OZ are unit vectors, idan sumne formula ಬರ್ದು ಬಿಡಿ. Who is OX? Cross OY, magnitude OX, magnitude OY, and sine theta. Yeah, is that right? Yeah. So should be simple, okay? ಏನ್ ಮಾಡುದು ಇದರಲ್ಲಿ? Magnitude of this is what? 1. This is also 1. Only sine theta is what we need to find. Okay, carefully madu. I will see what they are telling again. OX is in the direction of QR. OY is in the direction of RP. Correct alva? So QR and RP. So ಏನು ಉಳಿತದೆ? What's one is P, other is Q. So they want the third angle, right?
Correct, right? This is along, what is it? OX is along QR. This is OX, okay? OX. And other one is who? OY is along OY is along RP. RP is here. So this is OY. So ಎರಡರ ನಡುವಿದ್ದ angle ಏನದು? Isn't it? Yeah, correct. No, between OX and OY, who's the angle? R, right? Like that you have to do. So isn't it sine R? Correct? Yeah. So what sine R? Because in option that was not there. Sine R is P plus Q plus R is to 180 degree. Correct? So ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ what is R? 180 minus P plus Q, right? So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? What do we do? Instead of this R, I'll put 180 minus P plus Q. And whose sine 180 minus theta? Isn't it simply sine theta? So who is theta here? P plus Q is to answer. That's it. Is that okay? Explanation was long, but I wanted you to understand, so went with the diagram. Is that fine? Can you manage? Yeah. Third one's a simple question, but I'll just have to put it for you. Fine, right? So I'll tell you that way. Carefully, right? A vector is 2i plus lambda 1j plus 3k, and B vector is 4i plus 3 minus lambda 2 j cap plus 6k cap. C vector is 3i cap plus 6j cap plus lambda 3 minus 1 into k cap. Now they're telling conditions, okay, that B vector is 2 times A vector. B vector is 2 times A vector, and A vector and B vector, A vector and C vector are perpendicular. This is the condition. So ಏನ್ ಮಾಡುವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ substitute ಮಾಡುವ. Correct, right? This is equal to 2 times this. All agree with me? Yeah. Relations ತೆಕೊಳ್ಳುದು ಒಂದು relation. Okay. This I'll pick. Can I copy? And yeah. So this one is B is equal to 2 times A. That I need to do. 2 times A andre idra double alva. 4i cap plus 2 lambda 1 j cap plus 6k cap. Yeah, whatever possible to eliminate, eliminate. Okay. First open this. 4i minus 4i gone. 0i. 3j. Yeah. So that will, this also gone. See, both will go. So here only some relation will get, right? 3 minus lambda 2 is equal to, this is equal to 2 lambda 1. So one relation we got, correct? Yeah. Is that okay? And now they are telling A vector is perpendicular to C vector. Andre ಈ ಎರಡರ dot product should be 0. A vector dot C vector should be 0. Andre 2 into 4 A plus
sorry, 2 into this, right? 2 into 3 is 6 and plus 6 lambda 1 and here it will be 3 into lambda 3 minus 1 should be 0. ಸೊ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಮ್ಡಾ 1 ಲಾಮ್ಡಾ 2 ಲಾಮ್ಡಾ 3 ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡುದಷ್ಟೇ. ಸೊ what you do is they have given like minus half and 4,0 ಇದು lambda 1 lambda 2 lambda 3 ಮೂರರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡುವ. lambda 2 is 4, right? Here 2 into 4 is 8. Correct, right? Are you all getting this? Yeah. So just put here, okay? 2 into 3 into, wait, I'll put that and show. 3 minus lambda 2 is 4 is equal to 2 into lambda 1 is minus half. 3 minus 4 is minus 1. Illi is the minus 1. Illi satisfy ಆಗ್ತದೆ. Try the same here, okay? 6 plus 6 into this is minus 3. 3 into 0 minus 1 is minus 1. Should be 0, right? 6 minus 3, 3. Plus minus 3, 0. So, ಎಲ್ಲ satisfy ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದೇ equation. So, answer is who? ಏನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ ನಾವು minus half 4 and 0. That's how you do it. Is that okay? All are following, right? Yeah. All done? Yeah. Yeah. I want you to have a look at this. This is fourth question. Yeah. Please see and try if you can do anything about it. Then I'll help you out, okay? Take your time and do. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿದು ಕ್ಯೂ, this whole thing R and this is S. What you do is find slope of each, works out, okay? Is that okay? I'll do and show it. I'll draw the thing for you. Like, yeah, I don't have a choice. Yeah, parallelogram, right? Opposite sides are equal. So, ಏನ್ ಮಾಡುವ, ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? They have given points, right? I'll put PQRS. Correct? P ದಲ್ಲಿ -2, -1. Here 4, 0. And here 3, 3. And on this -3, 2. Yeah. Is that okay? Yeah. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನೋಡುವ ಏನಾಗ್ತದಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1, 1. 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -2 ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ do slope of QR. It's very easy, okay? y2 minus y1, 3 minus 4 is to 1, right? And do this one, slope of RS. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ this is perpendicular. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ -1. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 1/6 into 3 by -1 is not -1, something else. So it's not what? It is not a rectangle. Correct alva? ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ, yeah.
So we proved Aram said it's not rectangle. Rhombus ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು sides equal ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? You just do this and this. This will be root of 1 square plus 3 square, root 10. ಇದು 4 minus of minus 2. How much? It's a 6 square. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. So sides are also not equal. ಅಂದ್ರೆ it is neither perpendicular. ಹಾಗಾದ್ರೆ it's not a rectangle nor it is a rhombus because sides are not equal. ನೋಡು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ. Fine. Neither a rhombus nor a rectangle. Option 1. Correct? Yeah. I want you to try this. Okay. I taught you this exactly. ಆಗ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಚಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. I think you can see the question clearly. If one side of the parallelogram is, I'll only keep data. One side ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೆಗೊಳ್ಳುವ 3i plus j minus k and the diagonal is this, that is 2i plus j minus 2k. So a vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, b vector diagonal ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ we don't want diagonal, we want two adjacent sides. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ, ಡೋಂಟ್ ವಿ ನೋ a vector plus b vector isn't it c vector triangle law. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು c ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸುಮ್ನೆ. Fine. So if I want b vector, isn't it simply c vector minus a vector? Done, right? So who is c vector? 2i minus 3i, that is minus I cap, and j minus j, 0 j cap, and minus 2k minus of minus 1k. So it will be minus k cap. ಬಂತಲ್ವಾ? a vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, b vector ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ದದ್ದು. So what do we do? You got a and b. So if you want area, isn't it determinant of a cross b and then magnitude? ಇಲ್ಲಿ I j k ಹಾಕಿ, there 3 1 and minus 1 down minus 1 0 minus 1. So I into minus 1 minus j into, block this, isn't it minus 3 minus 1 minus 4 plus k into 0 minus of minus 1 1. So ಇದರ magnitude ಮಾಡಿ, so it will be root of 1 plus 16 plus 1, root 18, which is 3 root 2. Yeah, so that's the answer. Okay. Huh. So answer is 3 root 2 square unit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Nothing, they didn't give you the side, you just had to find the diagonal. With the help of diagonal, you had to find, it's here, right? You had to find the, yeah, things. Done. Yeah, take your time, do it fast. Vectors, we can finish it little better, okay? Are you done? Okay, we'll go with next one. Wait.
ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಹ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲೇನರ್. ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು. Yeah, I'll just move it. I'll just write A, B, and C vector. It was not visible probably for you. Yeah, A vector is I cap minus J cap plus 2K cap. Correct? And B vector is all I, J, K. C vector is X I cap, X minus 2 J cap plus minus K cap. This is your A, B, and C. Is that okay? ಈಗ ಮೂರು ಸಹ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ದಿಲ್ ಬಿ ಕೋ ಪ್ಲೇನರ್, ರೈಟ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಉಂಟಲ್ವಾ, 1 - 1 2 1 1 1 x x minus 2 and minus 1. Correct, right? Yeah. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು ಝೀರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಝೀರೋ, ರೈಟ್. 1 isn't it minus 1 minus of x minus 2 ಇದ್ದದ್ದು 2 minus x ಆಗ್ತದೆ. Minus of this makes it plus 1, and here isn't it minus 1 minus x. Correct, right? This is minus 1 minus x plus 2 into block it, isn't it x minus 2 minus x should be 0. Solve ಮಾಡಿ ಬಂತಲ್ವಾ. Isn't it 1 minus x, ಇಲ್ಲಿ minus 1 minus x minus 4 equal to 0. So 1 minus x ಹೋಯ್ತು, minus 2x is ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ 4 ಆಯ್ತು, x is minus 2, done. That's it. Okay, very simple sum. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಯಾ, ಸೊ ಡೂ ಇಟ್. Yeah, done, right? Yeah, seventh one check. Okay, a vector v which is in the plane of a and b and its projection on c is given. Okay, so ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫೈನ್.
Yeah. So I'll tell you how to do. It's little long. Okay. Yeah. Hmm. Yeah. So if let V be a vector in the plane of A and B, ಅಂದ್ರೆ ಇದು A vector, ಇದು B vector ಆದ್ರೆ, we normally take ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ V vector ಇದ್ರೆ, we take V vector is some m into A vector plus n into B vector. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. m into A vector ಅಂದ್ರೆ isn't it mi, mj, mk. n into B vector ಅಂದ್ರೆ right here ni minus nj plus nk. So V vector is who? Add, okay. I cap common ತೆಕೊಳ್ಳಿ. Isn't it m plus n? ಇಲ್ಲಿ j cap common ತೆಕೊಳ್ಳಿ. Isn't it m minus n? And k cap common ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ m plus n. ಬಂತಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು V vector ಬಂತು. And the projection of what is that? V vector on C vector is 1 by root 3. Under this, what's the projection of V on C, V vector dot C vector by magnitude of C vector ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this you do dot product with C vector, the last one, which is m plus n into what is there with C you have 1 plus next one you have m minus n who is with C minus j which is minus 1 plus who's it again m plus n into 1 whole divided by magnitude of C vector under root of ಮೂರ್ ಸ 1 1 1 ಅಲ್ವಾ, ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನ ಅವರು 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. Correct? Yeah. So yeah. So ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾ ಟಾಪ್ ನೋಡಿ m ಪ್ಲಸ್ n ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ m ಪ್ಲಸ್ n ಪ್ಲಸ್ m ಪ್ಲಸ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಟ್ 3 ಇದು ರೂಟ್ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Correct? Yeah, we'll get one value, right? What do we get? Did I do some mistake? Check, okay. This one is, yes, this is minus 1, right? So, della minus up, right? Minus m, minus n. Please redo. One of the m will go, right? Yeah. So, I will left with n minus m is 1, correct? Yeah. N minus m is 1. So, n is m plus 1, alva. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ nothing, okay, wherever v is there in place of m, right, you put m plus 1 and then take m as 1, simply assume m as 1. So this will be what, n also putting m plus 1, right? So isn't it 2m plus 1 I cap plus m minus m minus 1, it correct, it will be minus 1 into j cap, correct, and there m plus n into k, right? Yeah, what will that be? 2m plus 1 k cap. ಈಗ m ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ 1 ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? 3i
minus j plus 3k is equal to is the required vector. Done. So can you do this? All done. Yeah, this is how you do this. Okay, a different sum. Yeah, are you done with this? Yeah, I want you to read the question. Okay, I hope it's visible. A and B are two unit vectors such that 5a plus 4b, I'll read out, 5a vector plus 4b vector and 2a a minus 2b vectors are perpendicular to each other. Find the angle between a and b. That's all they want. Okay. So what I'll do is I'll write the two vectors. Then your work will be easy. One is 5a plus 4b vector. 5a vector plus 4b vector. ಇನ್ನೊಂದು a minus 2b. ಇದು ಎರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 0. Carefully multiply 5 into a vector dot a vector plus 5 into minus 2 will make it minus 10. A vector dot b vector ಈಗ 4 ಆಯ್ತಾ? 4 into b vector dot a vector. But ನಮ್ಮ dot products are commutative and 4 into minus 2 is minus 8 b vector dot b vector. Do you remember me telling any vector into itself is magnitude of that vector square? Correct? Minus minus 10 plus 4, isn't it minus 6? What's a vector dot b vector? Magnitude A, magnitude B, cos theta. Minus 8, again this will be magnitude B square. Let's check if they're talking anything about A and B. They're telling that A and B are unit vectors. So magnitude is stuck to the 1. So only 5 minus 6 cos theta minus 8 is equal to 0. Correct? Yeah. And anything else? So 5 minus 8 is minus 3 is 6 cos theta. So cos theta is minus 3 by 6, which makes it minus half. ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ 60. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಡೂ ಕಾಸ್ 180 minus 60. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 120. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 2 pi by 3. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 pi by 3. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಯಾ. Yeah, quickly please copy this.
Yeah, I think you're done. No, we'll go ahead. Okay. Hope you all copied. Hmm. Yeah, I want you to please copy this. Okay. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 9th sum ಅಲ್ಲಿ. They want A cross B cross C. That's why I taught you the formulas that time. Yeah. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಸಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಿವೆನ್ ಅಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೊಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯಾ ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1 1 1 sorry a vector is 2i plus j minus 2k b vector is b vector is I cap plus j cap plus 0 k cap ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು a cross b that we are not left with any other option right ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು I j k ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು 2 1 minus 2 1 1 0 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ I into 0 minus of minus 2 2i ಆಯಿತು minus j into 0 minus of minus 2 so 2i plus k into 2 minus 1 1 so isn't it 2i cap minus 2j cap plus k cap is that okay yeah so ಇದು ಬಂತು ನಮಗೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು so what we'll do is magnitude of a vector cross b vector is root of 2 square plus 2 square plus 1 9 3 ಬಂತು ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ fine yeah after this I'll show you the question again part by part they're telling c vector minus c vector is 2 root 2 correct right and angle between a cross b and c vector is 30 degree so they want this okay magnitude of a cross b cross c is that okay so second data vannu ಹಿಡಿಯುವ first one ಬಂತಲ್ವಾ so yeah ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 2 ರೂಟ್ 2 ಅಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ isn't it ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2 ಡಾಟ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 4 ರೂಟ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ yeah total it will become 8 correct right yeah and so they have told right that give me a second they have told c dot c vector dot a vector is c vector ante ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ and what else magnitude of a vector is 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ is it okay yeah this is given like this ಅದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಯ್ತಾ so what we do anyways this is magnitude c square magnitude A is 3 so square ಮಾಡುವಾಗ 9 ಬಂತು C dot A is what magnitude C vector ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ C ಬರ್ತದೆ is equal to 8 is that right yeah so ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ತನ್ನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ
I think we'll get it easily, okay? Get it here. Magnitude c square minus 2c plus 1 equal to 0. This looks like, yeah. So this looks like magnitude c minus 1, the whole square is 0. Hagiದ್ರೆ magnitude c minus 1 should be 0. Magnitude of c is 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Correct ಅಲ್ವಾ? Now come to the last part of the question. What do they want? We are done. All some looks big, okay, but they are direct ones. They're finally asking us this magnitude of A cross B cross C. Yeah. So is it magnitude of A vector cross B vector into C vector into sine 30? Yeah. So ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3, right? Yeah. And magnitude of C is to 1 and sine 30 is 1 by 2. Bantalva answer 3 by 2. So this is why we had to do such a big steps. Okay. Yeah. Is that fine? Yeah. Can you all copy it? Yeah. Done. Yeah. So we'll go with this. Orthogonal andre perpendicular, right? I'll do it right here. Remember, orthogonal means perpendicular. Means A dot B should be 0, B dot C should be 0, A dot C, all three should be 0. We'll try that. This is 1I minus J plus 2K, okay? Hmm. So dot product ಮಾಡುವಾಗ A vector dot B vector ಮಾಡುವಾಗ 1 into 2. Here minus 1 and 4, minus 4 plus 2 into 1 should be 0. That doesn't matter because we have nothing to be known there, right? Correct ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬೇಡ, ಹೇಗೂ 0. We are not bothered. We'll do A dot C and B dot C. That will matter for us. Yeah. Who's A dot C? 1 into P minus 1 into 1. So minus 1 and 2 into Q plus 2Q. Perpendicular ಆದ್ರಿಂದ ಅದು 0 ಆಗ್ತದೆ, right? So who is P plus 2Q? 1. ಇದೊಂದು equation ಆಯ್ತು. Do B dot C. ಇಲ್ಲಿ 2i ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ pi ಇರೋದು. So isn't it 2p? ಅಲ್ಲಿ 4 ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದು 4 and k ಇರೋದು q ಇರೋದು plus q equal to 0. So 2p plus q is equal to minus 4. So ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ತಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ put minus 3 and C option ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. minus 3 and 2 minus 3 plus 2 into 2 ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 2 into minus 3 plus 2 ಇದು ಸಹ minus 4. So option C right, okay? So that way we do. Is that okay? Yeah. Yeah, we need to move little faster. All are getting right. Yeah, 11 sum and right here. Okay.
Yeah. So they are telling A vector cross ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ is equal to they're giving okay root 3 by 2 B vector plus C vector and they're telling B vector is not parallel to C vector ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ so this is why I taught you scalar sorry vector triple products ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್ isn't it A vector dot C vector this in bracket dot B vector minus ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು minus then first and second A vector dot B vector dot C vector like this it will come. This is the formula, okay? Is equal to ಇದನ್ನು multiply ಮಾಡಿ root 3 by 2 B vector plus root 3 by 2 C vector like this. Is that okay? Yeah. So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ರೂಟ್ 3 by 2 ಇಂಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ರೂಟ್ 3 by 2 ಅಂಡ್ 2 ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಟು ಸೊ this if you take when you compare minus of a dot b is root 3 by 2 so a dot b is minus root 3 by 2 this is done right yeah so ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to do the angle right right we just want have they given magnitude let's check okay a b c are all unit vectors so we are not bothered so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ correct right I'll go with negative one who is a dot b magnitude A, magnitude B, they are asking to find angle between A and B. So we are interested in this. Is minus root 3 by 2. But ಇದು unit vectors ಆದ್ರಿಂದ 1 ಇರ್ತದೆ. Yeah, do we know that cos 30 is root 3 by 2? Negative ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ 180 minus 30 ಮಾಡ್ಬೇಕು. 150. 150 is 5 pi by 6. Yeah, so theta is 5 pi by 6. That's it. Is that too simple? Are you all following very easily? Yeah, happy, okay? So without this we can't do. So please learn those formulas. Done. Yeah. So shall we go ahead? Yeah. Check the 12th. Sorry. Yeah. Check the 12th sum. Okay. A, B, and C are three non-zero vectors such that no two of these are collinear. But if A plus 2B is collinear with C and B plus 3C is collinear with A, then find A plus 2B plus 6C, whatever they were. So can you please do it? Collinear ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ wait sorry who is that a plus 2b this is a plus 2b collinear ಅಂದ್ರೆ c ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ನಾವು ಆಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ 2 by 6 is 1 by 3 is 3 by 9 ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಾಂಬ್ಡಾ ಯು ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ a plus 2b vector is some n into c vector like that correct this is the first thing
ಅದೇ ರೀತಿ what else are they asking? B plus 3c, b vector plus 3c vector is collinear with who? A vector ಅಂದ್ರೆ m into a vector. ಇಲ್ಲಿ a vector ಹಾಕಿ. So this is how you do. Is that okay? So substitute ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮುಗೀತಾಯ್ತಾ? Fine. No, we know who is a plus 2b, right? Or do we know? We don't know. Okay, yeah. Yeah, so this much can you do first? Yeah, after this, it's not so difficult, okay? What do we want? See, we have already this a plus 2b. ಇಲ್ಲಿ say a plus 2b ಉಂಟಲ್ವಾ? Additional 6c ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ a vector plus 2b vector plus 6c vector. ಅಂದ್ರೆ instead of this, I'll put nc vector plus 6c vector. ಬಂತಲ್ವಾ? I can take c vector common, right? Isn't it n plus 6? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂತು, correct? Yeah. Same way, if I take it b plus 3c, but here I want 2b plus 6c. Double ಮಾಡುವ first. 2b plus, who is that? 6c. Isn't it 2m into a vector? ನನಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, I want one additional a vector, right? So I'll add a vector. A vector plus 2b vector plus 6c vector is 2ma vector plus a vector. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ a vector ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದಲ್ವಾ? 2m plus 1. Yeah. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು n plus 6 into c, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 2m plus 1 into a. Correct, right? Yeah. So what do we understand from this? Think and tell. Nothing. We are just putting one. Yeah. ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? Correct, right? Something like that. So n plus 6 is 0 and 2m plus 1 is 0 ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಷ್ಟೇ. Is that okay? So what we get is n plus 6 is 0. Everything is 0 means, shall I add this and this? No need to go further, okay? If I add this and this, I'm getting the same answer twice, right? Correct? Isn't it 2 into requirement? But this and this is 0. So it's 0, right? The whole thing will become 0. That's it. Fine. Is that okay? Yeah. Actually, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ why we are taking 0 is, I'll tell you the story. See, initially they are telling non-zero vectors such that no two of these are collinear. ಎರಡು collinear ಅಲ್ಲ. Correct? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ collinear ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is showing that these two are collinear with this, right? Which is not possible. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ only chance is it can be equal to c vector into something provided n plus 6 is 0. Here it will be collinear with a vector only when ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಶೋ ದಟ್ 2m plus 1 is 0. ಬಂತಲ್ವಾ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು 0 ಆದ್ರೆ, yeah, what's this? Put 0 here. Isn't it a plus b plus, sorry, a plus 2b plus 6 is 0? Done. So that's the answer, okay? Is that fine?
Uh, Actually, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? There's a shortcut. I'll just directly give you. The number of unit vectors perpendicular to A vector and B vector is. ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. I thought, when you do A cross B only, you'll get, what is that? A perpendicular vector, correct? Yeah. So, what are they asking? Number of unit vectors. Yeah. So, what is unit vector? Vector divided by its magnitude, alva. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೇ ಬರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಬಂತು, ಮೈನಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಬಂತು. I thought, if you have A vector and B vector, if you want A cross B, you have to do this. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬುಡದಿಂದ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಯಾ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. Yeah, next term is easy to. Do we have it here? No. Yeah, yeah. Looks strange. Don't worry. Yeah. What we need to know is how you expand this. I just taught you back then, right? ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತರೆ ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾಯ್ತಾ? What did I teach you when C is here? Yeah. Is it A first and third? And put one B here. Minus and first and second and second and third. B and C and A last. But ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು? 1/3 magnitude B, magnitude C, all that, right? Yeah, I'll just write that. Magnitude B, magnitude C, ಮತ್ತೆ ಇದು A vector simple like this. So compare ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? Outside it should be single A vector, right? Means this part is 0. ಅಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಉಳ್ದದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ? Who is B vector dot C vector? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, isn't it magnitude B, magnitude C, cos theta into dot A vector is 1/3 ಸೇಮ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. magnitude B, magnitude C dot A vector. ಕರೆಕ್ಟ್. A vector ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಇದು ಸಹ ಹೋಯ್ತು, ಎರಡು ಸಹ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ -1/3. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾರು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 1/9. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 1 minus ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. So 1 minus 1/9 is 8/9. Therefore, sin theta, when you take root, it will be plus or minus 2 root 2/3. 8 is root idalva, but they are taking only in positive, so it is yeah, fine, right? So it is 2 root 2/3 is the answer. That's it. Okay. Yeah, ಇದರಲ್ಲಿ positive negative ಅಂತಲ್ಲ, only this is holding, right? So we'll take that answer. That was easy, I guess.
So hope you're done. Yeah, 15th one is little challenging. I'll read out, okay, for you. Otherwise, I'll write it there. I think you can't see, right? Yeah, 15th one. A, B, C are mutually perpendicular. A, B, C are mutually perpendicular and each having magnitude, under magnitude A is 1, magnitude B is 2 and magnitude C is 3, each having magnitude 1 to 3 respectively. Find ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ A plus B plus C. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂತು. ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ B minus A and other one is C vectors. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೈಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಡಾಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುದು, B minus A ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ C ವೆಕ್ಟರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ A vector plus B vector plus C vector dot B vector cross C vector minus A vector cross C vector. ಈಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಈಗ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ? ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ? ಎರಡರ ನಡುವಿದ್ದ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 90 ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೆಟರ್ ಸೇಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದು ನೀವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 90 ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 90. ಕಾಸ್ 90 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಸರಿಯಾ? ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 0. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. When you do this A into this, no problem, we'll do A vector dot B cross C, correct? Minus, ನೋಡಿ A dot ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಲೆಟರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? A ಮತ್ತೆ A cross C ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು A ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಎರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 0, ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ B ಮತ್ತೆ B ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೆಟರ್ ಸೇಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು B vector, the dot product will be 0 and this you have to write B vector dot A cross C. Is that okay? Yeah. And what else is there? Hold on. C with this will go. C with this also will go. So only these two are left. Are you all with me? Yeah, this is a big task that you achieved. So this is A, B, C. And ಇದು ನೋಡಿ A cross C ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು you can do like what is that? If you interchange, no, it will become plus only. A, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಬದಲಿಗೆ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್? ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೇಮ್. ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್. ಯಾ, ಸೊ isn't it same thing plus same thing? Isn't it 2 into A, B, C? Correct, right? Yeah. So ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ? Yeah. Is that okay? This I want you to study why it became A, B, C. That one small task I'll give it to you.
Is that fine? Can you all do that? Yeah. Is that okay? Can you do this? 2 into A vector dot B vector cross C vector. Same thing, okay? ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ಬರೆದದ್ದು. Yeah. So what I meant to tell is A dot B cross C is same as negative of B dot A cross C. ಹೇಗೆ ಅಂತ I want you to find. There are rules. Is that okay? Yeah. So ಇಷ್ಟು ಬಂತು. They are giving the value, is it? Huh. No, they are not giving. You are supposed to find. We'll just to worry about this dot product. 2 into magnitude A, magnitude B cross C, and ಇದು ಡಾಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿ ಇದು ಸಿ ಇದು ಎ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಎ ಸಹ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಇಸ್ ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ okay I'll draw perpendicular this is C and this is A. Who is B cross C? Isn't it towards A only? So the angle between B cross C and A is 0 degrees. So it's too little, alva? Yeah, that's all is left, right? Correct, no? Yeah. So this one you do 2 into magnitude A. Who is B cross C? Magnitude B, magnitude C, sine of angle between them. All three are ನೋಡಿ first line mutually perpendicular. ಅಂದ್ರೆ B ಮತ್ತೆ C ನಡುವೆ ಇರುವ angle 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎ ಇಸ್ 1 ಬಿ ಇಸ್ 2 ಸಿ ಇಸ್ 3 12 is the answer. That is that okay? Yeah, whole sum I read it for you, so please copy it. Yeah, shall we go ahead? We are short of time. Yeah, because I can't rush like that. I have to teach you carefully. Yeah, next one ನೋಡುವ. A vector of magnitude 6 units ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ xi ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ 6 ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 36 is x square plus y square plus z square ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡುವುದು ಈ ಎರಡು you want a vector which is perpendicular to this and this you know right who is vector like this right when you do like this what you get when you do like this you get a perpendicular vector so to do like this you have to do cross product ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ so to do a cross b sorry perpendicular vector to a vector and b vector is who do I j k then do 2 1 minus 3 1 minus 2 1 yeah so can you do this I into 1 minus 6 minus 5 plus plus ಅಲ್ಲ minus j into
isn't it 2 minus of minus 3 5 plus k into ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ yeah so minus 4 minus 1 minus 5 so ನಾನು minus 5 ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ I'm getting I plus j plus k. This means they are having this is a what is that perpendicular vector. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒನ್ 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 ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ನೋ ಸೊ ಶಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 3x square is 36 x square is 12 x is 2 root 3 ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನು yeah who has 2 root 3 with I plus j plus see this is your a vector cross b vector ನಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು I want n cap so I'll do magnitude of this magnitude ಏನಿಲ್ಲ 5 ಆಯ್ತಾ is that okay correct no magnitude again don't do it is 5 so only this will remain so I plus j plus k ಇಲ್ಲಿ 2 root 3 so direction is I plus j plus k and magnitude is 2 root 3 what will you put there 2 root 3 bracket I plus j plus k option C alva yeah is that fine yeah all are getting this yeah try these okay they're not very difficult ones sorry yeah should be direct right it's a direct sum that is b plus lambda a is perpendicular to c ante first b plus lambda a ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus I cap plus 2 j cap plus k cap ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಲಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ 2 ಲಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲಾಂಬ್ಡಾ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮನ್ ತಕೊಳ್ಳುದು ಡನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ isn't it minus 1 plus 2 lambda plus j cap here you have 2 and there you have 2 lambda correct k cap common ತಕೊಳ್ಳಿ k cap into 1 plus 3 lambda this is your a plus sorry did I do ulta I think p plus lambda a illa correct correct yeah so it is b plus lambda a correct ಇದನ್ನು perpendicular with c ಅಂದ್ರೆ correct below this you write 3 I cap plus 1 j cap k ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ so 0 k cap perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಅದರ dot product should be 0 right just multiply okay 3 into this 1 into this plus here 0 right 0 into anything 0 should give you 0 ಅಲ್ವಾ perpendicular ಅಂದ್ರೆ 0 ಸಿಗ್ತದೆ so minus 3 plus 6 lambda plus 2 plus 2 lambda is 0 solve ಮಾಡಿ isn't it minus 1 plus 8 lambda is 0 8 lambda is 1 lambda is 1 by 8 done so are these direct sums manageable yeah. Are you done? We'll go ahead. Okay. Yeah, ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ
So ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರ ನಂತರ it's not a difficult sum, okay? Just put, we'll see what will happen. This is scalar triple product. So first ಗೆ a ಹಾಕಿ 1, j ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, k is minus k, so 1, and b is ಇಲ್ಲಿ x ಉಂಟು, next j ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ಉಂಟು, then here 1 minus x is there, and c, right? c is y, x, and 1 plus x minus y. Sorry, give me 1 second. That's fine, yeah. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಓಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್ 1, ಕಾಲಮ್ 2, ಕಾಲಮ್ 3. Simply I'll add this with this, no? Correct, right? ಆಗ my terms will become easy, that's it. Is that okay? You will get it, wait. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಹಾಕುವ x and y. This also I'll keep like this only. But here, right? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ I'm doing C3 is C3 plus C1. ಅಂದ್ರೆ C3 ಇದ್ದ ಕಾಲಮ್ 3 ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 3 ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡುವ. What's minus 1 plus 1? 0. What's 1 minus x plus x? Only 1 is left. Here minus y gone. So 1 plus x remains. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ? So 1 into this minus x. So 1 minus 0 into whatever is 0. Plus 0 into whatever is 0. So answer is simply 1. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಲ್ಲ, x ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, y ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೈದರ್ x nor y. So the scalar triple product is neither dependent on x nor dependent on y. That's what they mean. Is that okay? Yeah. Yeah. So 19th one, I want you to have a look. See what they're telling. Then you go ahead. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. If the projection of A on C is 10 by 3, projection of A on C formula, and B cross C is the value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, doubt it is a difficult task, right? I'll tell you if you haven't, yeah. What's projection of, if the projection of A on C is 10 by 3, so ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ I'll just, I know it looks blur, I don't know how it looks on the camera. Yeah. So projection of A dot C andre A dot C divided by magnitude C ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾ? I'll tell you all terms. C is I plus 2j minus 2k, ಅಂದ್ರೆ magnitude 2j ಅಂದ್ರೆ 2 square, 2k actually minus ಉಂಟು, but magnitude ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. And up it is A dot C, right? It's alpha I and here it is I, so will alpha remain? Here 3j and here 2j, isn't it 3 into 2, 6? And minus k and minus 2k, so isn't it minus 1 into this thing, 2? So isn't it alpha plus 8 divided by 4 plus 4 plus 1, 9? Other root ಮಾಡುವಾಗ 3 ಬರ್ತದೆ. See, isn't it gone? Is alpha nothing but 2? Alpha plus 8 is 10 ಅಂತೆ, so alpha 2 ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು B cross C, ಅದು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, how to do B cross C. B andre, yeah, they are giving the value as minus 6i plus 10j plus 7k. And who is B cross C? 3 into 1, sorry,
I'll put it I, J, K. Here 3 minus beta 4 carefully ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ 1, 2 and minus 2. Can we easily do the multiplication? I into, isn't it 2 beta minus 8 minus j into, yeah. So, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, just one enough, no? Correct, right? Yeah, anyways, we'll see what will come, whether terms are, when you compare only one is enough, okay? I'll tell you, wait. See, what you know, when you compare only this and this is enough, right? That is, I parts ಮಾತ್ರ compare ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 2 beta minus, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ, we won't get any benefits, okay? 2 beta minus 8 is minus 6. So 2 beta is minus 6 plus 8, 2. Beta is 1. ಬಂತಲ್ವಾ? They are asking alpha square plus beta square minus alpha beta ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. Alpha is 2, square ಮಾಡಿ 4. Beta is 1, square ಮಾಡಿ 1. Minus 2 into 1, 2. 5, answer is 3. ಅಷ್ಟೇ. Is that okay? Yeah. Please copy. Yeah. So 20th one is a homework sum for you. Okay. So we'll stop it here. Yeah.